హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అయితే నేను పార్ట్ 1లో చూపించాను కదా అవుట్లైన్ ఎలా గీయాలని. అయితే ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో కలరింగ్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. పార్ట్ 1 కనుక చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి. అయితే ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో నేను కలరింగ్ ప్రాసెస్ చూపించబోతున్నాను. ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దామా. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈ డ్రాయింగ్ని ప్లాస్టిక్ క్రేయాన్స్ తోటి చేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే ఆయిల్ పేస్టల్స్ తోటి కూడా చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఆయిల్ పేస్టల్ అవైలబుల్ లేవు, అందుకనే నేను వీటితో చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు విషయం చెప్పాలి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్లో 100 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం అయింది అనమాట. ఇదంతా మీ సపోర్ట్ వల్లే. నేను ఇప్పుడు 200 సబ్స్క్రైబర్స్కి కూడా దగ్గరగా ఉన్నాను. మీరు 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ గైస్. అయితే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. ఈరోజు మా అమ్మ బర్త్డే అనమాట. మా అమ్మ బర్త్డే రోజు దుర్గామాత కలరింగ్ వీడియోని పెట్టడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. విష్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అమ్మ. నువ్వు ఇలాంటి బర్త్డేలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ కలర్ పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇంకా నేను ఇప్పుడు వాడే ప్లాస్టిక్ క్రేయాన్స్ కూడా నేను కొత్తగా కొనుక్కున్నాను అనమాట. అయితే నా పాత క్రేయాన్స్ ఇంకా ఆయిల్ పేస్టల్స్ పెన్సిల్స్ అవన్నీ మా స్కూల్లో ఎక్కడ పోయాయి అనమాట. అందుకనే నేను కొత్తగా కొనుక్కున్నాను. ఫస్ట్ టైం నేను ప్లాస్టిక్ క్రేయాన్స్లో ఇదే డ్రాయింగ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇంకా పెన్సిల్స్తో ఆల్రెడీ
గణేష్ డ్రాయింగ్ వేశాను, అది షార్ట్ కూడా పెట్టాను, తప్పకుండా చూడండి నా ఛానల్లో. అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. అసలు ఈ ప్లాస్టిక్ క్రయాన్స్ ఇంకా ఈ పెన్సిల్స్ మా అమ్మ నా బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇస్తానంది. బర్త్డే రోజు చెప్పింది. అయితే నెక్స్ట్ డే కొనిస్తా అంది బర్త్డే తర్వాత రోజు. అలాగే మర్చిపోయాం. అలాగే ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు అక్టోబర్ వరకు ఇలాగే వచ్చింది. మర్చిపోతూ నెక్స్ట్ డే అనుకుంటూ అలాగే మర్చిపోయాం. అయితే లాస్ట్కి నాకు గుర్తు వచ్చాక అమ్మ కొనిస్తా అన్నావు కదా అంటే మర్చిపోయానని డబ్బులు ఇచ్చింది. నేనే కొనుక్కొని వచ్చేసాను అన్నమాట నా ఫేవరెట్ కలర్స్ని. ఈ డామ్స్ కలర్ పెన్సిల్స్, ఇంకా అవేమో ఫేబర్ క్యాస్టెల్ ప్లాస్టిక్ క్రయాన్స్ అన్నమాట. ఇవి రెండు చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఫేస్ కలరింగ్ ప్రాసెస్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసేద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ మీకు ఈ కలరింగ్ ప్రాసెస్ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ని కూడా తప్పకుండా చూడండి, అవుట్లైన్ పార్ట్ని. అయితే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుంటాను.